15 Jahre lang haben meine Eltern mich behandelt, als wäre ich unsichtbar, ein arbeitsloser Versager. Während sie meinen Bruder, den goldenen Sohn, mit Lob überschütteten, war ich die Enttäuschung der Familie, die im kalten stehen gelassen word. Doch als ändert sich in einem regnerischen Dienstegebend, als mein Handy mit einer unjuerlichen Nachricht meiner bedigten Großmutter vibriert. Ich sah aus wie ein harmloses, durcheinander Juefelds Rezept für ihren berühmten Apfelkuchen, aber mein Herz blieb stehen. Ich war der Geheimnisse, den sie und ich vor Jahren vereinbart hatten, ein versluselter Hilferuf. Meine Eltern glaubten, ich sei ein erfolglos Person, die sich nicht einmal Lebensmittel lessen können. Sie hatten keine Ahnung, was ich wirklich beruflich tat oder welch Macht ich tatsächlich besaß. Genau 30 Minuten später kreischten die Reifen meines Wagens in ihre Einfahrt. Meine Eltern lächelten spöttisch, als ich die Treppe zur Veranda hochging, bis sie über meine Schulter blickten und die beiden Polizeiwagen sahen, die direkt hinter mir vorfuhren. Mein Name ist Emma, ich bin 31 Jahre alt. In den letzten 15 Jahren war ich der Geist im Familientisch, die größte Enttäuschung in einem Haus, das auf oberflächlichem Erfolg aufgebaut war. Meine Eltern, Richard und Alina, matchten sich zur Lebensaufgabe, mir immer wieder zu zeigen, wo genau ich auf ihre Wichtigkeitsleiter stand, ganz und ten. Für sie war ich nur ein erfolglos Freiberuflerin, die sich kaum über Wasser hielt in einer engen, lauten Wohnung. Sie blickten mit einer Mischung aus Mitleid und Abscheu auf mich herab und gaben ständig herablassend Ratschläge, wie ich mein kaputtes Leben in Ordnung bringen sollte. Doch ihre wahre Bewunderung galt meinem Bruder Julian. Julian war der Musterschüler, ein schillernder Unternehmensberater, der einen nagelneuen deutschen Sportwagen fuhr und maßgeschneidert Anzug trug. Jedes Familientreffen war ein stundenlanger Monolog, der Julians neuesten Geschäftserfolg, sen Tieren Urlaub und sen Makelos Brillanz feiert. Wann immer des Rampenlicht versehentlich zu mir wandert, stieß mein Mutter einen schweren, dramatischen Seufzer aus und wechselt schnell des Thema, die Peinlichkeit meines Versagens zu vermeiden. Was sei nie begriffen, war, das mein angebliches elend ein sorgfältig gepflegte Illusion war. Vor Jahren hat ich gelernt, dass der einzige Weg, meinen inneren Frieden vor ihrer toxischen Kontrolle zu schützen, darin bestand, sei vollständig über mein wahres Leben im Dunkeln zu lassen. Ich ließ sei ihr Großmutter annehmen glauben. Ich ließ sei denken, ich sei ein Niemand. Sie hatten keine Ahnung, wer ich wirklich war oder welch gewaltig Macht ich tatsächlich innehat. Das einzige Licht in dieser erstekenden Familiendynamik war mein Großmutter Evelyn. Während meine Eltern und Julian von Gier und oberflächlichem Status besessen waren, war Großmutter Evelyn die einzige Person, die mich Gemmels wirklich für das liebt, was ich war. Sie durchschaut ihr Großmutter's Spielchen, und sie war die einzige, der ich die Wahrheit über mein Leben anvertraut. Doch mit den Jahren nahm ihr körperlich Gebrechlichkeit zu, und meine Eltern übernahmen begierig die Kontrolle über ihren Alltag, indem sie unter dem Vorwand einer rundum die Betreuung in ihr groß Wurstetenwissen zogen. Ich kannt ihr Dynamik zu gut, zu glauben, dass is aus reiner Herzensgut geschah. Sie überwachten ihr Besatzer, rationierten ihr Unabhängigkeit und behielten ständig ihr Telefon image. Wegen ihres Kontrollsüchtigen verhaltens entwickelten Großmutter Evelyn und ich heimlich einen geheimen Sicherheitsplan. Wir richteten ein Verstex-Notfallsystem ein, das auf einer scheinbar harmlosen, durcheinander Juefelten Rezept basiert. Sollt sei mir Gemmels ein Nachricht über ihren berühmten Apfelkuchen mit einem ganz bestimmten Zutatenfehler skicken, würde das bedeuten, dass sei in unmittelbarer Gefahr war und sofort mein Eingreifen bracht. Bever ich verrat, was dieser Rezeptcode wirklich bedeutet, frug ich mich, dass ihr Heirer seid. Bleibt bis zum Ende meiner Geschichte dran und schreibt in die Kommentar, aus welcher Stadt ihr zuschaut, damit ich sehen kann, wie weit mein Geschichte reicht. Ich hat nie wirklich erwartet, dies Nachricht zu erhalten, doch als sei schließlich erskien, zerschmettert sei die Illusion unserer Familie für immer.
Ik sass en genem spetna bend in meinem home office, des gedempft luchen meiner zwei bildskerm helt den stillen Raum. Dan vibriert mein handy auf dem Schreibtisch. Is war ein Nachricht von Großmutter Evelyn. Mein Atem stalkt, als ich den bildskerm en spirit und die Wortlaws. Emma, liebs, vergis nicht, hut abend 3 Esslerful Essig zur up Felkuchenfulung hinzuzufugen, damit sei richtig festword. Für jeden anderen sah des wie ein Tolpachide, versihentlich Nachricht einer alten Damos, die beim Backen Durchen gekommen war, aber mein Blut Jeffer zu Eyes. Dies bestimmt, unjurenlich Zudaten Rehen Falj war unser geheimer Notfulcode. Bedutit, ich bin Jeffengen. Sei zwingen mich, etwas zu unterschreiben, und ich bin in unmittelbarer Gefahr. Die Fassade der Susan, Tolpachigen Großmutter verschwend, setzt durch kalt, resend Panik. Ich ließ mein Handy fallen und hämmert mit den Fingern auf mein Tastetter, ein Verschlusselts Portal auf meinem gesicherten Laptop zu öffnen. Das war die Seit meines Lebens, die mein Eltern und Julian sich niemals hätten vorstellen können. Ich war kein arbeitslos Versagerin, sondern ein forensich Prüferin und hochspezialisiert Sicherheitsberaterin für Bundesbehörden der Strafverfolgung. Mein Gesamtkarriere basiert darauf, Finanzverbrechen aufzuspüren, digital Betruger zu entlarven und auf Kreisen mit hohem Risiko zu regieren. 15 Jahre lang hatten mein Eltern auf mich herabgeschaut, von ihrem zerbrichlichen Termos Lugen aus, verlig blind davor, dass ich mein Tage in der Zeit des Gesetzes verbracht. Und jetzt war genau des Gesetzes, was ich bracht. Mein Finger flogen mit absoluter Präzision über die Tastetter. Ich verschwindet kein einzig, Sekund mit Panik, denn mein Training hat mich geliet, das in Krisenmomenten Klarheit die größte Waffe ist. Ich umging die üblichen Notrufnummern und wählt direkt mein primera Verbindungsleitung zur Strafverfolgung, einen gesicherten Verankanal, der Bundesvertragspartnern vorbehalten ist. Innerhalb von 90 Sekunden hat ich einen Einsatzleiter am Telefon und informiert ihn über einen Verdichtsfall von Ausbeutung einer älteren Person und unmittelbarem Physischen, zwang auf dem Vorstadtanwesen meiner Eltern. Ich gab die Adressen, während last ein Vorengage Wohlfahrtsüberprüfung und bestätigt, dass ein örtlich Einheit sofort zum Anwesen unterwegs war. Während die Polizei unterwegs war, schnappte ich mir meinen Mantel, riss mein Verschlusselts. Staatlich autorisiertes Tablet vom Schreibtisch und rant zu meinem Auto. Die Fahrt zu meinen Eltern dauert normalerweise 45 Minuten, aber in diesem ben trug mich des Adrenalin durch die dunklen, Regionassen Straßen in Rekordzeit. Genau 30 Minuten nach dem Großmutter Evelyns Nachricht auf meinem Handy aufgeluchtet war, kämen die Reifen meines Wagens in ihrer vertritten Rundenfahrt kreischend zum Stehen. Ich marskiert die Vordertreppe hinauf, mein Hers hämmert gegen mein Rippen, und klopft laut in die massive Eichentour. Sei schwang fast sofort auf und enthult mein Mutter Aliner. Sei stand du in ihre Tieren Seidenblus, ein Glas Wein in der Hand, ihr gesicht verzog sich sofort zu einem herablassenden, spirtischen Grinsen. Emma, was alls in der Welt matst du heirer zu dieser Stund? Fragt sei mit einer Stimme, die vor Herablassung treift. Sag mir nicht, du bist heirer, den Vader noch ein feinen Spritzi für den Mayet zu bitten. Doch bever sei ihren Grossemen satzbinden Kant, durchschnitten die Scheinwerfersweier Polizeiwagen die Dunkelheit und hielten, direkt hinter mir an. Das Selbstgefälle, Grinsen verschwend aus dem Gesicht meiner Mutter, als des blinkend Rotblau liegt die Veranda erhält. Ich sagt kein einziges Wort zu ihr. Ich ging einfach an ihr vorbei in die Großzügigeingangsschall, die beiden Uniformierten beamten dicht hinter mir. Wir marskierten direkt den Flur entlang zum formellen Esszimmer, wo die Luft dick vor Anspannung war. Dort saßen mein Vater Richard und mein Bruder Julian, über einen Stapel juristischer Dokument gebucht. Am Kopfende des Tisches saß Großmutter Evelyn. Sie wirkt unglaublich klein, ihr Hände zitterten, während sie einen schweren goldenen Stift hielt, ihr Augen weit aufgerissen vor Angst. Was soll das bedeuten? Brüllt mein Vater und schlug mit den Händen auf den Tisch, während aufstand. Emma, hast du wirklich den Versten verloren? Die Polizei in mein Haus zu bringen. Julian versucht hastig,
Die Jurisdischen Dokument unter ein Lettermap zu schreiben, sein Gesicht blass, aber sen Augen blitzen vor what. Emma, hör auf, so dramatisch zu sein, hörhint Julian und versucht, sen üblich arrogante Haltung zu bewahren. Wir kümmern uns nur private Familienangelegenheiten. Du hast kein Recht, hierer einzudringen. Aber ich wusste genau, was dies Papier wären. Julians schillernder Lebensstil war ein komplettes Trugbild. Sein erfolgreiches Beratungsunternehmen war in Wirklichkeit ein sinkens Skiff, des unter Millionen von Dollar verborgener Schulden aus gescheiterten Investitionen und Leichseneigen Entscheidungen unterging. Sen eigen Haut vor dem Bankrott und dem drohenden Ruin zu retten, versichen und meine Eltern, Großmutter Evelyn zu zwingen, die Urkunden für ihr Gesamtes Lebensersparts und ihr privaten Immobilien zu unterschreiben. Sie versichen, sei ausgeroben, ihr Gebrichlichkeit auszunutzen, verlig ahnungslos, das ihr unsichtbar, nutzlos Tochter dabei war, ihren zerbrichlichen Term aus Lügen vollständig eingereißen. Ich trat vor, warf die still, sanftmutig roll vollständig ab, die ich 15 Jahre lang sei herem getrigen hat. Ich öffnet mein Tasch, zog mein verschlüsselt staatliches Tablet heraus und nalt is direkt vor Julian auf den Mehagenetisch. Is ist vorbei Julian, sagt ich, mein Stimm halt mit einer kalten, absolut not a ridet weiter, die ein Süßemensaken ließ. Mein Vater trat vor seinen goldenen Jungen, zitternd vor what? Du argante klein nyet, schrei und zeigt mit dem Finger auf mein Gesicht. Du hast kein Recht, so mit deinem Bruder zu reden. Du bist ein arbeitslos Versagerin, die nichts vom Geschäft versteht. Eigentlich Papa verstehe ich des Geschäft ziemlich gut, antwortet ich ruhig und tippt auf den Bildschirm meines Tablets. Besonders die kriminelle Variant. Ich dreht den Bildschirm zu den Polizei beamten. Darauf war ein live verifiziert digital Verfolgungsspur zu sehen, die ich während der Fahrt zusammengestellt hat. Julian hat nicht nur in diesem Druck auf Großmutter Evelyn ausgeübt. Hat bereits mit gefälschten digitalen Unterschriften auf ihr Konten zugegriffen und heimlich über $200 in sen gescheiterten Unternehmensbriefkästen vermen überwiesen. Die Farbe which vollständig aus Julians Gesicht, als die beamten die blinkenden forensischen Daten überprüfen. Als hochrangeige Cyberforensik-Prüferin wären mein Wort und mein Daten richlich bindend. Julian Whittaker, sei wurden wegen schweren Diebstahls und finanzieller Ausbeutung einer älteren Person verhaftet, verkündet der Leitend beamt und trat vor, Handschellen aus seinem Gürtel zu ziehen. Julian begann zu schluchzen, als sein Hand auf den Rücken gedreht wurden. Mein Mutter kutscht und griff sich in die Brust, während mein Vater mich mit blankem Entsetzen anstatt, endlich begreifend, dass die Tochter, die sei 15 Jahre lang als nutzlos behandelt hatten, die einige war, die ganz Macht hielt. 3 Monate später hat sich der Staub über den Trümmern meiner Familie endlich gelegt. Julian bekannt sich des schweren Diebstahls und der finanziellen Ausbeutung einer älteren Person schuldig und erhielt ein erheblich Gefängnisstrafe. Meine Eltern, als Mitverschwörer entlarvt, mussten ihr eigens Vermergen und ihr Riesiges Vorstettanwissen liquidieren, nur ihr Watchsenden Anwalts und Wiedergutmachungskosten zu decken. Sie blieben mit absolut nichts zurück, Jeffingen in genau der Armut, für die sie mich einst verspätet hatten. Währenddessen nutzt ich mein tatsächlichen Mittel, Großmutter Evelyn in ein Wunderschönes, hat Jesuschurz Luxusanwissen mit Wasserblick zu bringen, wo sie endlich sicher, glücklich und von echter Fußsorge umgeben ist. Was wudet ihr tun, wenn ihr entdecken wudet, dass ihre eigen Familie so etwas tut? Mustet ihr jutschskan einmal Menschen in Gegen stellen, die jutsch jarling unterschätzt haben? Schreibt is in die Kommentar. Zum Schluss zeig ich jutsch auf dem letzten Bildschirm noch zwei weiter Geskichten, die bei unseren Zuschauern besonders beliebt sind, und sie werden jutsch garantiert überraschen. Denk, dass ihr bis hierher zugeschaut habt.